Kwa majina naitwa Misa Robert Makoha Wangoho. Mimi ndiye rais aliyechaguliwa na Nakuru County, bunge la mwananchi. Mwanzo kabisa nawakaribisha wana county wote, karibuni Manyata Nakuru. That is where we hold our meetings every day. Now, this week on Friday, Nakuru County did not hold the demonstrations like other parts of the country. Mimi kama rais wa bunge la mwananchi, sababu sisi ndio nafaa tu control hayo maandamano ambayo ni peaceful, I instructed my people to hold on, kwa sababu Kenya Kwanza regime ilikuwa imetuma watu wa distract mkutano wetu tukiandamana Nakuru, ionekane kwamba watu ambao ni supporters wa Azimio la Umoja wamedistract properties, wamepiga wamama mawe, wamefunga barabara. Lakini nikapata hiyo intelligence mapema. When I got that intelligence, I instructed my people that day, which was on Friday 7th, we will not hold any demonstration. But right now, sasa nataka nijulishe wana Nakuru County wote, Wednesday kutakuwa na maandamano kubwa ya Nakuru, ndio itakuwa kubwa Kenya mzima. Mjitokeze in large numbers, beba maji yako kwa chupa, beba ukiweza beba mahindi, sasa ni mzimu wa mahindi, beba mahindi yako choma ama imechemshwa kwa mfuko, vaa viatu yenye hutaanguka. Tutawasha mabarabara, tuta march to the streets. Hatutataka traffic yoyote itusumbue. Traffic yenye tutakuwa tunahitaji Nakuru itakuwa ya watu peke yake. Tukifanya hivyo mara 10, Ruto hata mwenyewe tutasikia tu amepunguza bei. Kama rally imekuwa saba peke yake na amerudisha chini bei ya gas. Sasa wewe inafaa ujiulize, hiyo Wednesday tukitokea unga ya mahindi itakuwa kilo 2, mfuko ya kilo 2 itakuwa shilingi 70. So Wednesday watu wa Nakuru tumejipanga vilivyo. Afadhali tukufe kwa street kuliko kukufia kwa nyumba zetu. So William Ruto, if you are in position, I don't hide you. Tuma wanajeshi wako wa Nairobi, sababu wa Nakuru hawatoshi. Tuliona walikuwa wachache sana. And then wengine walishinda kwa bunge langu hapa la Nakuru na walikuwa na kiburi sana. I told them that if they want peace, sisi hatuna ubaya, sisi tutafanya maandamano ya amani. Lakini wakikuja kudisrupt vijana wangu wenye watakuwa wanafanya maandamano ya amani, shauri yao. Wakipigwa mawe, it is none of our business, because you cannot beat an armed civilian person walking carrying a placard mwenye anasema high cost of living irudishwe chini. Wewe unampiga teargas, alafu wakikurushia mawe unaanza kusema vijana ni wabaya. Sasa tukabiliana na nyinyi ana kwa ana, unyo kwa unyo, mpaka ile siku yenye Kenya itarudi wakati wa Kibaki. Asanteni sana. Lakini la mwisho kabisa, Raila Amolo Odinga aheshimiwe, kwa sababu wakati wa Moi mliua watu wa maana sana Kenya. Watu kama Robert Ouko, they was very resourceful people in the country of Kenya, but you ended up killing them. Hatutaruhusu mtu mwingine amekufa. Mumeua Jacob Juma, tukanyamaza. Mumeua watu wengine, mnarucha kwa mito Yala, tunanyamaza. Sasa wacha tuketi tuone Raila Odinga hiyo risasi muguze, mtaona chenye tutafanya. You forget so fast that in the year 2007 we had election violence that actually left about 500 people dead in Kenya. And today you still have the guards to board a plane to Comoros, leaving the country in chaos. Then you instruct your second in command to shoot and kill Raila Amolo Odinga. Mimi nasema hivi,
Rwandan genocide started the way these things are going on right now in Kenya. In Rwanda, if you may allow me to give you a very brief history, the opposition and the government were not in agreement. And when the president by then was being flown in a plane, the opposition side shot that plane and he was definitely killed. What followed there, my friend, is not something you can admire to listen to. From children to women, from old-aged people to young men, all of them were killed brutally by their opponents. For those who are beginners to listen to this story, the war was between the two tribes of Rwanda, and that was between Hutu and Tutsi. So many lives were lost. So many people were displaced. The economy flopped, and you were nowhere to operate as a citizen. Initially, in 1994, Rwanda had a very huge population, more than Kenya and many African countries. But remember, all the people were swept by that tsunami of violence and ethnic war, to an extent that the country almost remained with only 300 people. Now, if today Kenya has 47 million people, and by that time I'm telling you that Rwanda had a huge population more than Kenya, you can imagine how many lives were lost. Today, if you went to Rwanda, capital Kigali, there is a mausoleum that is set aside, and the remains of the people who were killed during that war are reserved there. It is like a national archive to remind the people, to serve as a learning library to those nations who have not opened their eyes, Kenya being the first one. Sasa wewe William Ruto, you need to ask for a copy of a book called Rwandan Genocide. It was written by a man called Philip Coleridge. In that book, they articulate right from the cause that was noted on the first day the conflict started, and when the solution was to be offered, the one who was the sitting president ignored. Wewe Raila Odinga amekupea 3 times kuholi kiti inaitwa bipartisan talks. He has presented his members. Wewe unafika huko unachukua watu kama Kenyan unawaweka. Kenyan is in azimio la umoja. He can never be part and parcel of the Kenya Kwanza regime. Unaharibu hiyo round ya kwanza. Round ya pili, you pretend to have changed the team members. Ukacoach Kenyan akatuambia ati amejiondoa, ati amerudi upande wa azimio, ati sasa maongezi yaendelee. My question is, why was Kenyan on your side in the first place? Yet he is an elected member of parliament on azimio la umoja ticket. Ulikuwa unatupima akili ama why was he there? You flopped the second bipartisan arrangement again, and you said that the opposition side will do nothing. 3 days ago, when Mzee declared that now we shall have Maandamano rally arrangement on Sabasaba Day, you send your small boys. These small boys wameelektiwa mara ya kwanza, wanasumbua sisi sana. Unatuma hao vijana ati wanatuambia ati tunaomba wakuje tena mazungumzo. Who do you think we are? People are very busy out there with this poor economy created by your own government. Hii ni mchezo ya watoto wewe unataka kufanisha. Right Honorable Raila Amolo Odinga, maongezi imeshindikana mara mbili, na wewe ulikuwa naambiwa mara ya kwanza engage Raila Odinga at a personal level, mkunywe chai muongee. Yeye akakwambia hataki handshake ya kumnunua. Wewe ulikuwa unasema mzee anataka handshake. Raila has come out 4 times to say that he is not after the handshake. Sasa wewe saa hizi akianzisha maandamano anaenda kwa streets, na wewe unaanza kushuti gari ya Raila Odinga. Why do you want to kill this old man? Why don't you give the old man time to retire peacefully?
After all, this man is respected because of his continuous fight for the common man. Na mimi nakwambia mheshimiwa Raila Ruto, namtaja Raila kwa sababu anafanya mazuri mpaka nasahau. Mheshimiwa William Samoei Ruto, you want to place this country in a state whereby you will regret the rest of your life. Sisi kama supporters, mimi kama rais wa bunge la mwananchi Nakuru nakupea warning hii, and you take it seriously. I'm not going to sit back and relax. Ati wewe unahumiliate huyu mzee mpaka unashuti gari yake. Wewe ulikuwa huko Kisumu, ukaambiwa usiende Kondele, ukalazimisha kwenda Kondele. Vijana wakarusha tu jiwe moja ikapiga gari. Ulilia like a small boy. I personally named you a crying baby. Now, what you are instructing the deputy to instruct the police agencies to do to your brother is uncalled for. I repeat this. Siku yenye risasi itakaribia nywele ya Raila Amolo Odinga hivi, haitaguza hata mwili ama kichwa. Na kuambia hii Kenya itachomeka kutoka Nakuru, iende Nyanza, iende Coast, iende Somalia huko hivyo kwa boda, irudi hivi, iende Kilifi, iende Ukambani. Utajaribu kuzima huo moto, lakini it will be too late, Mr. William Ruto. Because what you are looking for, you will pay 5 times the price of what you have paid if you had tea in quotes, with your brother Raila Amolo Odinga. Kwani utajiri yenye Raila ako nayo, wewe unaona ati anataka umnunue kwa mara nyingine? Huyu mzee amezeeka, hata sidhani kama anataka ati uongozi. Lakini Raila Amolo Odinga wants to leave a good legacy as a leader who was once an opposition man for almost 5 times. He wants to leave a legacy yenye itaonyesha kwamba alipigania Wakenya na Wakenya wakakuwa na maisha mzuri. Raila Odinga alipigania multipartyism in Kenya, ndio tukakuwa na vyama mingi, tukatoka kwa ujinga yenye President Moi alikuwa analeta ya KANU. Na ndio maana mtu kama wewe haujaelektiwa kwa KANU, umekuwa na chama kama URP, umekuwa na chama kama UDA, umekuwa na chama kama Jubilee. It is because of the effort that was inflicted by one right honorable Raila Amolo Odinga. And today you can instruct the troops to shoot at the man directly. Do you value property more than life of a human being? And anytime you see Kenyans coming out in large numbers, always come to your realization that these people are tired. Mimi sijawahi ona maandamano Kisii County, but for the first time in the history of Kenya, I saw Kisii County coming out in large numbers. Sasa wacha nikuambie, mimi kama rais wa bunge la mwananchi Nakuru, utaona chenye kitafanyika Nakuru town. No destruction of property will be done, but you will see the huge crowd that I am going to pull as the president of bunge la mwananchi Nakuru. You are shameless leaders. You cannot promise people when you are delivering your ideologies and manifestos that you are going to employ the youth. 3 weeks ago, when our brothers and sisters were graduating, deputy wako ati anaambia vijana ati mumegraduate lakini hamtapata kazi. Shame on you, rigathi gachagua. Those people are entitled to employment after completion of their studies. Na ndio maana tunaona Ruto alianza na kuondoa HELB. Mimi am a product of Higher Education Loans Board. Na hiyo board imeniwezesha nikasoma degree 2. I'm a lawyer professionally. I was initially a teacher. Na wewe unakuja unaondoa HELB na unasema funding haitafanyika kwa private universities. Some of us here in Kenya, some of your cabinet might be a product of private universities. So you cut down the funding of the private universities because we understand what you are doing. You are trying to kill the private sectors of the universities of Kenya.
Hiyo pia sasa ni kitu yenye unaweza fanya kwa giza, and that is wrong. Now umemanage kukill hizo university, saa hizi deputy anakuja nyinyi anasema watu wa graduate lakini hakuna kazi. Ulikuwa unatuambia story ya wheelbarrow, kumbe ulikuwa unamaanisha ati upitishe finance bill, graduate mwenye ako na degree na masters akuja bebe wheelbarrow na materials za ujenzi. Where on earth have we ever seen a digital president the way you are calling yourself behaving in such a manner? So let me finish the issue of Raila Amolo Odinga security. Kindly leave that mzee alone to exercise his civic duty and fight for the people of Kenya. After all, he is the recognized president of the Republic of Kenya. Finally, ndafupisha hii sasa ni naongelea sasa scholarship ya Comoros. No. Scholarship ya Comoros nimalizie sasa kwa update Wednesday maandamano. Usirefushe sana. Thank you. Tuko kazi nyingine. Nime hijack. Okay. Okay. My names are ama kwa majina naitwa Mr. Robert Makoha Wangoho. Mimi ndiye rais ambaye alichaguliwa bunge la mwananchi kaunti ya Nakuru. Now, President William Ruto, as I said, it is very wrong kuacha nyumbani watu wanalala njaa na wewe unaenda kwa jirani na unanunua unga ya chapati na unanunua kuku na unanunua 10 liters of cooking oil kufurahisha hiyo familia na watoto wako wanalala njaa. Wewe Kenya watu wanataka kusoma hawana fees. Umepandisha fees, umeondoa help, umecut the funding of private universities. And then unaenda Comoros, you shamelessly stand and announce that ati utapeana scholarship 1,000 na kitu kwa wananchi wa Comoros. Surely President William Ruto, offering a helping hand has always been the best way to live with others. But why don't you solve or clean the mess at your own home in Nairobi, Kenya before you run to Comoros? Sisi umetuharibia, watoto wamekaa manyumbani hawasomi, alafu naenda kupeana scholarship Comoros. Hii maneno ndio tuliona in 2013. Munapea Japan 100 million shillings sababu ilikuwa na landslide. Offering a helping hand to an industrialized country like Japan penye tuna import magari kutoka. Lakini Kenya, your economy is very poor. No wonder one day we saw you receiving donation ya mahindi kutoka kwa nchi yenye ni ya ukame. Hamuna aibu. Sasa wewe, Kenya is a country that can help Comoros, or it is the other way round. So tafadhali rudi nyumbani haraka, fix the economy, and I'm challenging you to also come up with at least 20,000 scholarships for Kenyans wenye wameshindwa kulipa fees. Mtu hawezi maliza form 4 anapata A- anakaa nyumbani, umepandisha fees, naona kimbia kwa nchi jirani, atunasema umepeana. Hatunapeana nini? Umepeana ati scholarship kwa Comoros. Hatutaki hiyo mambo. Tafadhali na uharakishe pia urudi nyumbani, utuambie kwa nini your deputy last time alinstruct vijana wakaenda wakakula kondoo za mama Ngina Kenyatta, wakajenga manyumba huko. Right now after mumepiga mawe vioo ya kampuni ya Spectre, mnatuma Raila Odinga ashutiwe. Hatutaki president wenye tunaangalia upon. We are looking upon you to be our role models, but you turn out to show us very bad behaviors. Sisi hatutaki tabia ya kushambulia wazee wakizeeka. Are we together? Finally, Nakuru County did not hold any demonstration. Okay, kwa majina naitwa Mr. Robert Makoha Wangoho.
Mimi ndiye rais aliyechaguliwa Nakuru County, bunge la mwananchi. Mwanzo kabisa nawakaribisha wana county wote, karibuni Manyata, Nakuru. That is where we hold our meetings every day. Now, this week on Friday, Nakuru County did not hold the demonstrations like other parts of the country. Mimi kama rais wa bunge la mwananchi, sababu sisi ndio nafaa tu control hayo maandamano ambayo ni peaceful, I instructed my people to hold on, kwa sababu Kenya Kwanza regime ilikuwa imetuma watu wa distract mkutano wetu tukiandamana Nakuru, ionekane kwamba watu ambao ni supporters wa Azimio la Umoja wamedistract properties, wamepiga wamama mawe, wamefunga barabara. Lakini nikapata hiyo intelligence mapema. When I got that intelligence, I instructed my people that day, which was on Friday 7th, we will not hold any demonstration. But right now, sasa nataka nijulishe wana Nakuru County wote, Wednesday kutakuwa na maandamano kubwa ya Nakuru, ndio itakuwa kubwa Kenya mzima. Mjitokeze in large numbers, beba maji yako kwa chupa, beba ukiweza beba mahindi, sasa ni mzimu wa mahindi, beba mahindi yako choma ama imechemshwa kwa mfuko, vaa viatu yenye hutaanguka. Tutawasha mabarabara, tuta march to the streets. Hatutataka traffic yoyote tusumbue. Traffic yenye tutakuwa tunahitaji Nakuru itakuwa ya watu peke yake. Tukifanya hivyo mara 10, Ruto hata mwenyewe tutasikia tu amepunguza bei. Kama rally imekuwa saba peke yake na amerudisha chini bei ya gas. Sasa wewe inafaa ujiulize, hiyo Wednesday tukitokea, unga ya mahindi itakuwa kilo 2, mfuko ya kilo 2 itakuwa shilingi 70. So Wednesday watu wa Nakuru tumejipanga vilivyo. Afadhali tukufe kwa street kuliko kukufia kwa nyumba zetu. So William Ruto, if you are in position, I don't hide you. Tuma wanajeshi wako wa Nairobi, sababu wa Nakuru hawatoshi. Tuliona walikuwa wachache sana. And then wengine walishinda kwa bunge langu hapa la Nakuru, na walikuwa na kiburi sana. I told them that if they want peace, sisi hatuna ubaya, sisi tutafanya maandamano ya amani. Lakini wakikuja kudisrupt vijana wangu wenye watakuwa wanafanya maandamano ya amani, shauri yao. Wakipigwa mawe, it is none of our business, because you cannot beat an armed civilian person walking carrying a placard mwenye anasema high cost of living irudishwe chini. Wewe unampiga teargas, alafu wakikurushia mawe naanza kusema vijana ni wabaya. Sasa tukabiliana na nyinyi ana kwa ana, unyo kwa unyo, mpaka ile siku yenye Kenya itarudi wakati wa Kibaki. Asanteni sana. Lakini la mwisho kabisa, Raila Amolo Odinga aheshimiwe, kwa sababu wakati wa Moi mliua watu wa maana sana Kenya. Watu kama Robert Ouko, they was very resourceful people in the country of Kenya, but you ended up killing them. Hatutaruhusu mtu mwingine amekufa. Mumeua Jacob Juma, tukanyamaza. Mumeua watu wengine, mnarucha kwa mito yala, tunanyamaza. Sasa wacha tuketi tuone Raila Odinga hiyo risasi muguze, mtaona chenye tutafanya. Thank you very much. May God bless.